So today we are going to discuss about ternary operator. Last class we have seen about assignment operators. So today we'll see about ternary operator. Ternary operator. See, in ternary operator, if condition is true, then first value will be considered, else second value will be considered. So what is the syntax for ternary operator? Syntax for ternary operator is x equal to first value if condition, else second. So using this ternary value, you will compare two values. If first value is true, if you satisfy the condition, it will print the first value. Otherwise, it will print the second value. Okay. So ternary operator means if condition is true, then first value will be considered. Else second value will be considered. So see example. I'll write one example here. Example for ternary. Suppose I am taking A, comma B. So I am giving values 10, comma 20. I am giving A value as 10, B value as 20. Can I assign like this? Say yes or no in chat box. Can I assign like this in Python? Can I assign or not? Respond in chat box. Can I assign like this in Python? A comma B equal to 10 comma 20. It will take or it will show error. So it will take yes. Okay. And now I am writing condition, ternary operator condition. So I am printing x equal to 30. I am printing x equal to 30 if, what is the condition here? If A is less than B. Okay, so what I am saying, I will print x equal to 30. Okay, if A is less than B. Otherwise, that means else. We need to write else. I'll print 40. What I am writing here, I am taking a values A comma B, 10 comma 20. Okay, if this condition is true, A is less than B, I will print x equal to 30. If this condition is wrong, then I will print x value as 40. Okay, likewise I am writing. Now print x. What it will print? What it will print? 30 or 40? So which value it will print? Observe the question carefully. A comma B equal to 10 comma 20. Okay, 10 comma 20. So x equal to 30. I will print x equal to 30 if this condition is true. If this condition is true, I will print x equal to 30. If this condition is false, I will print x equal to 40. I am writing this code. So A less than B. Is A less than B? True. So condition is true. Then what it will print? It will print 30. Okay, it will print 30. Okay, so it is about ternary operator. See one more example, ternary operator. So how to write using script mode? So you can write this type of codes in script mode. Then it will be easy for us to evaluate. Okay, so for writing script mode, you need to click on new file. So I am writing second example. So here I am reading two numbers from the keyboard. Okay, I will read two numbers from the keyboard and print minimum value. I will print a minimum value. Okay, so for writing, for taking the input from the user, we need to write. We need to assign a variable a equal to. Okay, and I'm writing integer. Is of type int. Also give eval float. Okay, so our wish. Input. So where we are taking input from keyboard. Okay, so what it will show? Enter first number. I'm writing enter first number. I'm writing it as enter first number.
I'm closing it. I'm closing it. And I'm taking, okay, so see here, if you close means it will come into here. If it doesn't close means there is next remaining lines are there. Okay, so ఎన్నైతే ఓపెన్ చేసావు అని క్లోజ్ చేయాలి, లేదంటే నెక్స్ట్ లైన్ ఎంటర్ కొట్టినప్పుడు ఏమవుతుంది, దీని వరకు క్లోజ్ చేసావు దీన్ని క్లోజ్ చేయలేదని అది ఇండికేషన్ ఇస్తుంది. అబ్జర్వ్ హియర్. Here if I enter, where it is, the cursor is in here. Okay, so దీన్ని క్లోజ్ చేయలేదు అని చెప్తుంది అనమాట. Okay, so here I am closing, and if I close here, so it will come to a starting point. Now I am writing b equal to print of input of enter second number, enter number. So enter. Now I want to print what value, minimum value. So what is the question here? Read two numbers from the keyboard. So keyboard నుంచి రెండు numbers తీసుకోండి యూజర్ దగ్గర నుంచి. సో దాంట్లో మనం ఏం చేయాలి, మినిమం నెంబర్ ఏదైతే ఉందో అది ప్రింట్ చేయాలి. అవుట్పుట్లో ఏముండాలి, మినిమం నెంబర్ ఉండాలి. ఓకే, మినిమం నెంబర్ ఉండాలి అంటే ఏంటి ఇక్కడ ఎక్స్ప్రెషన్ మినిమం ఈక్వల్ టు విల్ ప్రింట్ ఏ, if a is less than b. Will print a if a is less than b. Else will print b. Okay, so a is less than b అయితే a print చేస్తుంది, లేదు కాదు అనుకుంటే b print చేస్తుంది. Okay, now I am writing print of minimum value. Print of minimum value. Here we don't need to give any at the rate symbol, percentile symbols. Okay, so no need to give any format specifiers here. Okay, directly you can write minimum value equal to comma minimum. So what we have taken here, min. So same thing we need to enter here. So this is the code. So what is the question? Read two numbers from the keyboard and print minimum value. That means we are taking input from the keyboard a and b values, and we are checking a condition. We need to print the minimum value from a and b. Okay, I am writing a condition is a if a is less than b, else b. Okay, print minimum value. Now I am saving this file. Save. So where we need to save? Remember where you are saving. That is important. So later don't be confused. I am saving desktop Python. I am writing this as ternary operator. So it should be Python files. Okay, save. It was saved. Okay, now run it. Run module. So what it is asking? Enter the first number. First number is 20. Second number is 10. Okay. So what is the minimum in between these two? 10 is the minimum. So it will print minimum value is 10. Minimum value is 10. So like this. Into it. Okay. So ternary operator means if it is true, it will print a value. Otherwise, it will print b value. So likewise, we need to use. Okay. So here in ternary, nesting is also possible. Nesting of ternary operators is also possible. Okay. So we'll see one example. One more example. So program for minimum of 3 numbers. Here we have taken only 2 numbers. Minimum of 2 numbers. Now we'll see minimum of 3 numbers. Minimum of 3 numbers. Okay. So are you able to understand? Are you able to understand? Now here I am writing. No, just a moment. Okay. So
So in ternary operator, we can perform nested operations also. That means 3, you can take 4. Okay. So now I'll take 3 numbers. I'm taking another number C. So we need to take input from the user here. I'm writing it as code number. Code. Now here I'm writing, I want to take a minimum number from these 3 numbers. Minimum number from these three numbers. So here I will write a condition like this. I will print A. First, this condition is same. I will print A if A is less than B, and I will use here AND operator. And use AND A less than C. A less than C. Okay. So if this is not satisfied, then it will print B. Else B. Okay. And you can write next condition here. If continuation, if E less than C, if B less than C, else it will print C. It will print C. So this is enough. Okay. So this is the main condition. This is nested condition. Nested condition. No need to write in next line. So here continuously you can write. Okay. So in the same way, you can find out for 4, 5 numbers. Okay, you can write. Okay. So likewise, you need to write. Okay. Now I'm shared the screen. So where we are in it. So we have taken input from the user. Input from the user. Okay, 3 inputs, and I'm writing nested condition here. Nested condition. Nested ternary operator is also possible. So here I'm writing a condition like this. In C programming, we are writing line by line like this. Next line like an if statement, next line like. So here we don't need to write in that manner. We can write in a single line. Minimum equal to, first we need to print A if A is less than B and A is less than C. We need to print A. If it is not satisfied, then we need to print B. Print B. And then B is less than C or not, we need to check. Okay. If it is less than, then it will print B. Otherwise, it will print C. This is the output. Okay. Now I'm saving this. Save. And I'm running the program. So running a program here. First number. So I'm giving 10. Second number. I'm giving 20. Code number. I'm giving 15. I'm giving 15. So what will be the answer here? 10 is the minimum. Minimum value is 10. In the same way, we can write max. For max, what is the logic we need to write? Okay, did you able to understand how to write a minimum? So it is same as where we have written the C programming. So comparison between 3 numbers and printing a minimum of number. Minimum number. Okay. So using if statement, we are writing conditions there. Here also we are using if statement. Okay, and we are taking them now as an output. Okay, అర్థమైందమ్మా? Okay, likewise we need to code. In single line we are writing a code, main logic. Okay, so for maximum, what we need to write? Max. Okay, I'm writing max. And what is the condition we need to write here? If A is greater than B and A is greater than C, is greater than C. Okay, otherwise it will print B if B is greater than C, else C will be printing. C will be printing. Just a reverse of maximum. Okay, reverse of maximum. Maximum value equal to. Now first we need to save this, and if I run, so enter first number 20, second number is 15, third number is 30. So what is the answer? Here we will get 30 is the maximum value. Okay, so this is the logic. So this is the logic we need to write. Continuous logic we can write. That is called, here it is called a nesting. Okay, here we can call it as nesting.
Okay. So likewise, you can write in ternary operators. So average we need to write as operator. So here we need to write you should not include, you write separate. Okay. So here we can compare, or you can write the number is greater, lesser. These things we can control. Okay. So it is about ternary operator, and next we'll give C for. So ternary operator is completed. Then we'll see for last operator, special operator. Special operator. Special operators. Operators topic, last one, this one. Special operators. So Python defines two special operators. In Python have two special operators. One is identity operators. Identity operators. Second one is membership. Membership operators. So in that, first we will see the identity operators. So identity operators, first we will see this topic. Identity operators. So we can use identity operators for address comparison. We'll use this identity operators for address comparison. Comparison. So in identity operators, only two things are present. One is. So two types of identity operators are there. Two types of identity operators are there. One is second one is not. Second one is not. So two types of identity operators are there. One is, second one is not. Okay. So identity operators are used for address comparison purpose. And these two types of identity operators are there. One is, another one is not. Okay. So here what we'll see is, if I write example R1 is R2. If I write like this, R1 is a variable name, R2 is a variable name. If I write R1 is R2, then it means it returns true. It will return true. If both R1 and R2 are not pointing to the same object, it returns true. If both R1 and R2 are pointing to the same object. Okay, if both are pointing to the same object, then it returns true. And R1 is not R2. It returns true. It also returns true if both R1 and R2 are not pointing to the same object. Not pointing to the same object. These two variables are not pointing to the same object means it will return true. If this pointing the same means, then it belongs to true. Okay. So we'll see the example clearly, then you can understand. So example, I'm writing example here. Suppose I'm taking a variable a equal to 10 and b equal to 10. So two variables I have taken, a value, b value, that is R1 and R2. Okay, and b value. Now I am printing
A is B. A is B. And what is the result for this? A is B. Because A and B are same values. Both are pointing to 10 only. Both are pointing to 10. Then the output is true. The output is true. You see this. See the answer here. The output is true. Okay. So if you are pointing to the same, then it belongs to true. If it is not pointing to the same, suppose I am writing 20. Oh, what is the answer for this? If I run this, it will print false because A value is different, B value is different. Okay, what is the second condition? Is not. If I write is not here, is not. Then what is the output now? What is the output now? Respond in chat box. What is the output now? I'm writing here A equal to 10, B equal to 20. Print A is not B. So it will print true. It will print true. It will print true. So I'm saying correct only. A is not B. A అనేది B తో ఈక్వల్ కాదు, is not B అంటాను. Okay, that is true. Suppose if I write 10 here, A value, B value is 10 only, but here I'm writing A is not B. Then what is the output here? It will be false. It will be false. See here, got false. Okay, it is not going to differentiate. If both the operators, operands, if both the operands are pointing to single value, then it will print true. If this is one thing and this is another thing, if you apply is not, then it will belongs to true only. Okay, is అంటే రెండు ఒకటే ఉండాలి, వేరు ఉంటే ఫాల్స్ వస్తుంది. ఈజ్ నాట్ అంటే రెండు డిఫరెంట్ ఉండాలి. ఓకే, రెండు ఉన్నాయి, ఏ ఈజ్ నాట్ బి అన్నాను, ఏమవుతుంది? ఫాల్స్ అనేది వస్తుంది. ఎందుకని? కానీ ఇక్కడ రెండు సేమ్ ఉన్నాయి, కానీ ఇక్కడ ఏం తీసుకున్నాం మనం? ఈజ్ నాట్ అని రాసాం కాబట్టి అది ఫాల్స్ అవుతుంది. ఓకే, అది ఫాల్స్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ ద సినారియో. So these things we can perform on different data types. String మీద perform చేసుకోవచ్చు. Okay, suppose you see string CIET. I'm writing string CIET, and again I'm writing here CIET. First I will show A is B. A is B. Save. Run model. See here, prints true. So both are same. If suppose it is not the same, I am giving EE. Now A is B. What it will show? Run model will show false. So it is a comparison between A and B. Okay, we are comparing these two, A and B. If it is means it is wrong. If I write is not, then it will belongs to true. Then it belongs to true. To run this one, run module, so it belongs to true. That is and is not. The difference. Okay. So I will show you one more example about a list, how to list and how to see that. I'm taking a list one. Okay, list one. Okay. So it is in the form of C programming arrays laga anamata list. So list lo em rastanante nenu 1 అని రాస్తున్నా and 2 అని రాస్తున్నా. ఇలా లిస్ట్ కూడా కంపేర్ చేసుకోవచ్చు మనం. ఈజ్ నాట్ యూజ్ చేసుకొని చెక్ చేయొచ్చు ఐడెంటిటీ ఆపరేటర్. సో 2 అని రాస్తాను. ఓకే, అండ్ లిస్ట్ 2 రాస్తున్నాను. లిస్ట్ 2 రైటింగ్ 1 2 and then closing. I'm printing ID of list 1, ID of list 1, and also printing ID of list 2.
Yeah. And then I am checking here, print list 1 is list 2. Print list 1 is list 2. So what will be the output for this? Is list 1 is list 2? If I run this here, so what I am comparing here, IDs, okay, but address in ID. So list 1 ID in list 2 address in store different store if you check here, see the output here. So the address of list 1 is different, the address of list 2 is different, then belongs to false. Both are not same. So it is having different address space, this is having different address space. Okay. So if I write print of list 1 is not list 2, then what it will show? To run this one, run module. See here, every time the ID is changing. If you are executing, then every time it is changing. The address is changing. So here we got true. Here we got true because both are different. Okay. The same way, if I write print of list 1 equal to list 2, is it true or not? List 1 equal to list 2. Okay. If you write is not, it is an identity operator, but equal to is not identity operator. It will check list 1, list 2. These values it will check. Doesn't check the values of IDs. Okay. Check the values of IDs. See here. List 1 equal to list 2 is true. It will print the value true. If you run the model, see here. I have written something error. Sorry. So double equal to double equal to. So if I run, see here, it returns true because it is comparing inside values, these values. Okay, here is not is comparing IDs. IDs, it is comparing IDs. Okay. Okay. So Ardhainda. Then we'll go for next one, next topic. Next topic, so you identity operators. Is not is an identity operator. Next we'll go for membership operators. Membership operators. So this is not అయిపోయింది. సో మనం ఇక్కడ మెంబర్షిప్కి వెళ్ళే ముందు ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. We can use is operator for address comparison. So we can use is operator for address comparison. Where double equal to is for content. So లోపల ఉన్న కంటెంట్ చూస్తుంది డబుల్ ఈక్వల్ టు, బట్ ఈజ్ నాట్ చూస్తుంది, ఐడీస్ చూస్తుంది. రైట్ ఐడి ఆఫ్ అని రాస్తాను. ఓకే. సో ప్రీవియస్ ప్రోగ్రామ్ లో చూడండి, ప్రింట్ ఐడి అన్నాను, ఇక్కడ ఏది కంపేర్ చేసింది? ఐడీస్ ని కంపేర్ చేసింది. ఇక్కడ ఐడీస్ ని కంపేర్ చేసింది. బట్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఏమైంది? కంటెంట్ ని కంపేర్ చేసింది. ఇట్ కంపేర్స్ ద కంటెంట్. ఓకే. సో కంపేర్ కంటెంట్. నౌ విల్ గో ఫర్ మెంబర్షిప్ ఆపరేటర్. So membership operator. Membership operator. So if you have any doubts, you can ask in chat box and respond to it. Okay. So
we can use membership operators to check whether the given object present in the given collection or not. Okay. So we can use membership operator to check whether sorry. So we can use membership operator to check. So to check whether the given object present in the given collection, present in the given collection. Okay. So it may be అది స్ట్రింగ్ కావచ్చు. ఓకే, సో మెంబర్షిప్ ఆపరేటర్ ఏం చేస్తుంది, చెక్ చేస్తుంది అనమాట. సో మనకి ఇచ్చిన ఆబ్జెక్ట్ ఆ లిస్ట్ లో ఉందా లేదా అని. అది ఆ లిస్ట్ అనేది స్ట్రింగ్ కావచ్చు, సెట్ కావచ్చు, టపుల్ కావచ్చు, ఆర్ డిక్షనరీ కావచ్చు. సో ఏదైనా కావచ్చు. సో హియర్ వాట్ వి యూజ్ ఇన్ మెంబర్షిప్ ఆపరేటర్స్ ఏంటి అంటే ఇన్ ఒకటి అండ్ ఇంకోటి అందర్ వన్ ఇస్ నాట్ ఇన్. సో ఉంది అనుకోండి ఇన్ అని రాస్తాం, లేదు అనుకోండి నాట్ ఇన్ అని రాస్తాం. లైక్ దిస్. ఓకే, ఇన్ నాట్ ఇన్. మెంబర్షిప్ ఆపరేటర్స్ ఆర్ ఓన్లీ టు ఇన్ అండ్ నాట్ ఇన్. సో హియర్ వీఆర్ checking whether the given object is present in the list or not. Okay. So in returns true if the given object present in the specified collection. మనం కలెక్షన్ చేస్తున్న లిస్ట్ లో ఉందంటే ఇన్ యూజ్ చేస్తాం. నాట్ ఇన్ అంటే ఏం చేస్తుంది, సో లేకపోతే కండిషన్ బేస్ చేసుకుని ఇది కూడా ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ ని బేస్ చేసుకుని చెప్తాం. ఓకే, నౌ సీ an example on this. So I am writing a string here. So x అనుకుంటున్నాను. సో ఫస్ట్ స్ట్రింగ్ మీద చూద్దాం. x equal to writing hello CIET CSE students. CIET CSE students and written. Okay. Even in this one string. Now I will print ఒక్కోటి చెక్ చేస్తాను. ఫస్ట్ ఏం చెక్ చేస్తానంటే హెచ్ అనేది ఉందా లేదా చెక్ చేస్తాను. నేను తీసుకున్న స్ట్రింగ్ లో హెచ్ అనేది ఉందా లేదా చెక్ చేస్తాను. హెచ్ అనేది ఉంది అంటే is there h in x? H in x, and in the same way I will check print of s in x, and I will write print of క్యారెక్టర్ రాసేటప్పుడు మాత్రం కొటేషన్ మార్క్స్ కంపల్సరీ ఇవ్వాలి. x in s, I can also compare word also. Print CIET. Next. Now we'll see output. File. I'm saving it and I am running this run module. Written error.
Is my voice audible now? Just a moment. So now it is visible now. Now is it visible? So operator precedence, no. Now, now is it visible? Screen is already shared. Now is it visible or not? Let's check once. Yeah, okay. Okay. So operator precedence means if you have multiple operators in an expression, how to evaluate? This will be done by operator precedence. So first parenthesis, then exponent, then bitwise complement and minus, unary minus, and then next preference given to multiplication divided by modulo and floor division plus minus left shift right shift and bitwise and XOR or greater than less than greater than or equal to less than or equal to not equal to and then equal to plus equal to all assignment operators, okay. And the next preference will be given to is not, that is identity operators. Next preference will be given to in, not in, okay? And then last preferences are not. Not means logical not, logical and, logical or. So these are the preferences or operator precedences. Parentheses, exponents, bitwise complement operators, unary operators. Okay. Multiplication, division, modulo, floor division, addition, subtraction, left shift, right shift, bitwise and bitwise XOR, bitwise OR. Okay. Then relational and comparison operators. So relation and comparison operators, assignment operators, identity operators, membership operators, logical and logical not, logical or. So this is about the precedence. This is about the precedence. Okay. So this is the order. Suppose now I have a doubt in operator precedence. I'll directly type it. I need to type there. So here I am typing. So no need to write print for expressions, directly you can write 2 minus 3 minus 5. So what will be the answer for this? 2 minus 3 minus 5. 2 minus 3 minus 5. Respond in chat box. Is it minus or plus? Answer. You will get minus value. Okay. Suppose what is 2 minus 3? I mention brackets. 2 minus 3 minus 1. So what is the answer for this? It will give minus 2 is the answer. Minus 2 is the answer. 2 minus 3 you will get minus 1. Minus 1 minus 1 minus 2. Mathematics much potunaru. The same here 2 minus, I'm writing 3 minus 1. So what is the answer for this? I'm taking same numbers, but we have used parentheses, different parentheses, different spaces. So what is the answer for this? 2 minus 3 minus 1. 0. 0 is the answer.
0 is the answer. Okay, so only 3 members respond అవుతున్నారు, రిమైనింగ్ వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు 3 to 4 members. Okay, so this is about operator precedence. ఇది ఆర్డర్ అన్నమాట. Okay, remember this thing, parentheses, exponents, ఈ ఆర్డర్ గుర్తుపెట్టుకోండి. And next topic is comments. So comments ఎలా ఇస్తాం? పైథాన్లో కామెంట్స్ 2 types ఉన్నాయి, సింగిల్ లైన్ కామెంట్స్, మల్టిపుల్ లైన్ కామెంట్స్. సింగిల్ లైన్ కామెంట్స్, మల్టీ లైన్ కామెంట్స్. సో 2 types of comments ఉన్నాయి, సింగిల్ లైన్, మల్టీ లైన్ కామెంట్స్. సో సింగిల్ లైన్ కామెంట్స్ అంటే మనం చూడండి ఈ ప్రోగ్రాంలో హియర్ కామెంట్స్ ఇచ్చేటప్పుడు వీ నీడ్ టు యూస్ హ్యాష్ యూస్ చేయాలి. హ్యాష్ ఐ ఆమ్ ప్రింటింగ్ స్ట్రింగ్ అనే కామెంట్ రాశాను, అండ్ ఐ విల్ ప్రింట్ హలో అన్నారు. కామెంట్ ఏమన్నా అవుట్పుట్ వచ్చిందా? రాలేదు. సపోజ్ ఇప్పుడు సీ హియర్, సో ఇక్కడ రాస్తే మీకు ఈజీగా అర్థం అవుతుంది. సో సింగిల్ లైన్కి, మల్టీ లైన్కి. సో సింగిల్ లైన్ అంటే కంపల్సరీ కామెంట్స్ అంటే హ్యాష్ యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, హ్యాష్ యూజ్ చేస్తాం సింగిల్ లైన్ కామెంట్స్కి. హాయ్ అని రాశాను. సో ప్రింట్ ఆఫ్ హలో, ఫైల్ సేవ్ రన్. చూడండి, జస్ట్ హలో పెట్టాను. అదే మల్టీ లైన్ కామెంట్స్ రాయాలంటే యూజింగ్ హ్యాష్ తో యూజ్ అని చేయాలంటే ప్రతిసారి లైన్లో హ్యాష్ అని పెట్టుకొని నెక్స్ట్ టైం హాయ్ హౌ ఆర్ యూ ఇలా రాసుకుంటూ వెళ్తాను. ఓకే, సో నాకు అవుట్పుట్లో కూడా ప్రింట్ అవ్వాలి ఈ వాల్యూస్ అంటే యూ నీడ్ టు యూస్ 3 quotation marks, and then we can write I am AEP file save run. Okay, likewise you can write multiple line comments రాసుకోవాలి ఇట్లా అనుకుంటే quotation marks 3 quotation marks యూస్ చేసుకోవాలి, and then you can write paragraphs లాగా రాసుకోవచ్చు. ఓకే, లేదు ఇట్లా లైన్ బై లైన్ రాసుకోవాలి అనుకుంటే హ్యాష్ యూస్ చేసుకొని రాసుకోవచ్చు, either this method or this method. Okay, so likewise this is multi line and single line. Single line అంటే సింగిల్ హ్యాష్ యూస్ చేసుకొని రాసుకునేది. సో యూజింగ్ మల్టీ లైన్ విత్ హ్యాష్ తో అంటే హ్యాష్ అని పెట్టుకొని రాసుకుంటే ఈ రెండు కలిపి మల్టీ లైన్స్ అంటాం. ఒకటే రాసామంటే సింగిల్ లైన్ అంటాం, రెండు రాస్తే మల్టీ లైన్ అంటాం. అలా కాదు పారాగ్రాఫ్ మొత్తం రాసుకోవాలంటే యూజ్ చేస్తే ట్రిపుల్ కొటేషన్ మార్క్స్. యూజింగ్ పోస్ట్ ట్రిపుల్ కొటేషన్ మార్క్స్ హౌ ఆర్ యూ రాసి ఈ కొటేషన్ మార్క్స్ 3 క్లోజ్ చేస్తేనే నెక్స్ట్ లైన్ లోకి నాకు ఇది వస్తుంది, లేదంటే రాదు. చూడండి సరే, హాయ్ హౌ ఆర్ యూ నెక్స్ట్ లైన్ ఆటోమేటిక్గా తీసుకున్నది /n/n/n/. ఓకే, సో లైక్ వైజ్ యూ కెన్ రైట్ పారాగ్రాఫ్ లాగా రాసుకోవాలంటే యూజ్ దిస్ థింగ్. సో పారాగ్రాఫ్ లాగా వద్దు నాకు అట్టా రాసుకోవాలి హ్యాష్తో యూజ్ చేసి రాసుకోవాలంటే యూజ్ హ్యాష్ లైక్ వైజ్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. కర్సర్ బయటికి రాకుండా రాయొచ్చు అంటే అట్లా రాసుకోవచ్చు. సో ఇది సింగిల్ లైన్, మల్టీ లైన్.
కామెంట్స్. నౌ ఒక టాపిక్ ఉంది, ఆ టాపిక్తో ఫస్ట్ యూనిట్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది మనకి. సో టాపిక్ నేమ్ ఇస్ ఎర్రర్స్. ఎర్రర్స్ ఏమేంటి? ఎర్రర్స్, మనం చాలా ఎర్రర్స్ చూసాం ప్రీవియస్లీ ఎగ్జిక్యూషన్ చేసేటప్పుడు. ఓన్లీ 3 minutes లెఫ్ట్. సో సింటాక్స్ ఎర్రర్. ఓకే, సో నేమ్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం డిస్కస్ చేసుకొని ఫస్ట్ ల్యాబ్ ప్రోగ్రామ్ చేద్దాం. రన్ టైమ్ ఎర్రర్, సింటాక్స్ ఎర్రర్, రన్ టైమ్ ఎర్రర్, లాజిక్ ఎర్రర్. Okay, so these three are the errors we will discuss as of now. రిమైనింగ్ చాలా ఎర్రర్స్ ఉన్నాయి, ఎక్కువగా వచ్చేది ఈ ఎర్రర్స్ గురించే. సో రిమైనింగ్ ఎర్రర్స్ ఏంటో మీకు ఒక టేబుల్ చూపిస్తాను నేను నెక్స్ట్ క్లాస్లో. ఓకే, సో అప్ టు దిస్ we end today's class. Have any doubts you can ask.